Shri Gurubhyo Namaha. Shri Ravichandran sir was telling us that though this is the last session, it will be an everlasting session. We would like to tell you, sir, that we all got lost in this session. So after such a powerful, beautiful summary of all the beautiful quality definitions, taking a cue from what you said, get inspired from the past, know about the challenges in the future. எனக்கும் இப்போ இது ஒரு challenge தான். Now this is the future இல்லையா நீங்க சொன்னபோது, because now I have to talk after you. It is a big challenge for me. So inspiration from the past and challenge in the future. So I'm finding this a challenge now. So it is a great delight and honor to be presenting to you. My sub-theme is out of quality 5.0. What do we have the ancient Indian wisdom talking about quality? So when everybody is talking about AI, I have a different, the AI acronym, a different version of AI. It is not artificial intelligence, it is ancient Indian wisdom, AI wisdom. So here when everybody is talking about the artificial intelligence, AI, I want to talk about ancient Indic wisdom. Before I go on to this sub-theme of excellence in our ancient Indian epics, I would like to just ask a few people, probably ask ourselves, when we say quality, as Ravichandran sir began his very first slide, he said, what is the definition of quality? Yaraliyume quality as such describe panna mudiyadhu. Because for some of us, quality means producing good products and services. For some of us, it might mean not only producing good products and services, but delivering it on time. Sariyana porula, sariyana nerathukku poi serkanum. That's why we have the Dunzo and the Zepto or whatever it is. They are making money because they give it right on time. So otherwise, if it's not on time, people don't want it. It's like satisfying or குழந்தை பசியோ கொள்ளி தேளோம்பா இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த பசிக்கு அந்த நேரத்துக்கு இருக்கா அதான். So for some other people, quality is not just producing products and services, not only delivering it on time, but the consistent approach. இந்த குவாலிட்டியை நான் ஒரு 10 வருஷம் கொடுக்க முடியுமா? இந்த ஃபஸ்ட்டு முதல்ல பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் போக போக the quality will come down and down and down. Always the samples if you see, you'll get misled. Sample ரொம்ப perfect குவாலிட்டியில் இருக்கும். When we buy the actual product, it will not be up to that same sample quality. So for some people, quality is consistency. For some people, quality is not only producing the product, delivering it right on time, consistent. நாலாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த கன்சிஸ்டன்சியோட சேர்த்து இந்த குவாலிட்டியை இந்த ப்ராடக்டோட சேர்த்து இது எல்லாத்துலேயும் ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி ஒரு இன்னோவேஷனோட டிஃபெக்ட் இல்லாத டிஃபெக்ட் டிடெக்ஷன் அட் த ரைட் டைம், இன்ஸ்பெக்ஷன் at the right time, defect detection oda ஒரு creative aspect, innovative aspectல ஒரு new product produce பண்ண முடியுமா? That can be also one of the concepts of quality. நம்மளுடைய Indian literature, I'm using the same Tanglish approach that sir used because now that you are, we have got into that mindset. So நம்மளுடைய பாரதிய civilizationல what really is quality. இன்றைய தினம் நம்ம உலக அளவில் பார்த்தோம்னா the world is flooded with products. பேஸ்டா நூற்றுக்கணக்கான பேஸ்ட், ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் every smallest thing, mics, you can have 100 different types of mics. ஒரு probably file or 100 to 200 different types of files. Products
are flooding the market. But according to our Bharatiya civilization, quality is not just producing and flooding the world with products and services, but a beautiful question, whether the product and the service that you are contributing contributes to the global welfare. உலகத்துக்கு நீ கொடுக்கிற ப்ராடக்டால என்ன பிரயோஜனம்? Does that really bring in physical and mental well-being? That is the Vedic vision, Vedic approach of a product. இப்போ food industry, for example, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு food industry, there are so many pizzas and pastas, and நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இட்லி தோசைனாலே பிடிக்கவே பிடிக்காது. பீஸா, பாஸ்தா, பிசாசு இதெல்லாம் தான் பிடிக்கும். வாட் எவர் இட் இஸ், மயோனீஸ், ஜாப்பனீஸ், தாய், Mexican, நம்மளுடைய ஒரு say 10 years before we didn't have so many options and so many choices. Good that there is lot of choice and innovation and creativity, but இது எல்லாமே இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் மனதளவுலையும் சரி ஃபிசிக்கல் அளவுலையும் சரி ஒரு நல்ல குளோபல் வெல்ஃபேர் கிரியேட் பண்ற ப்ராடக்டா? That question is the first question that our Vedic literature always asks. Anything that you produce, the service or the product, must be useful to this society. Today we have ended up with so many products. It might be the best quality bucket, best quality tumbler, இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்ல இருந்ததுன்னா உனக்கு என்ன யூஸ்? It's a non-biodegradable toxic waste. So quality does not just depend on the quality of the product alone, the quality of the cosmos. Does that really improve because of your quality product? The entire world's quality air இன்னைக்கு இருக்கா? நம்ம காத்து சுவாசிக்கிற காத்து, the air that we breathe, does it have quality? The water that we drink, does it have quality? So the Vedic approach was always, நீ என்ன பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும், அது ஒரு சோப்பா இருந்தா கூட மஞ்சள் பொடியை தான் சோப்பா யூஸ் பண்ணுவோம், because it goes along with the cosmos, it goes along with nature. So the physical and mental well-being மட்டும்தான் products produce பண்ணா it will be considered as quality products. Otherwise, even the best quality products will not be considered as quality at all according to our Bharatiya civilization. So, where it is here that we start with what the Vedas talk about quality management principles. அது வேதத்தில் quality management principles இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளோட பாரதிய சிவிலைசேஷனில் எபிக்ஸில் இல்லாத விஷயமே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் வி ஆர் ரீஇன்வென்டிங் த வீல் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். பட் நம்ம கொஞ்சம் இஃப் வி ஜஸ்ட் கெட் இன் டு அவர் பாஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளிப் த்ரூ த பேஜஸ், ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் த வேதிக் சிவிலைசேஷன் டாக்ஸ் ஆஃப் இஸ் எனிதிங் தட் யூ டூ ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் ரிதம். ரிதம்னா நாட் த தாளம், அந்த ரிதமில் தக்க தரிக்கிட்ட கதை தக்க ஜன்னு தரிக்கிட்ட அந்த ரிதம் இல்லை. RTA, that is the Satyam Ritam, Satyasya Satyam, Rita Satya Netram. Rita is the harmony, the truth, the integrity, not only in whatever we say, in whatever we think also. So that rhythm is the adherence to a precision system. ஸோ அதனால தான் நமக்கு இந்த ரிக்வேதத்திலேயோ யஜுர்வேதத்திலேயோ சாமவேதத்திலேயோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் ஆஃப் தபஸ் அண்ட் டிசிப்ளினிங் the mind and the body to ensure a particular discipline, order and truth. So very very simple statements. When we go on to the itihasas, when we move on to stories, we can understand this very easily. Ipo in the systemல we are in harmony with nature. So we are giving the best quality services and products which is in harmony with the nature in the cosmos affect பண்ணாத அளவுக்கு. See, the last 100 years we have produced so many products. எவ்வளோ ஏசி, எவ்வளவு ஆட்டோமொபைல்ஸ், எவ்வளவு தூரம் அதர் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்.
But what is the consequence? Global warming. Earth is hot. Today, August 29th, ivlo dooram for August 29th in this particular building, if I just switch off the AC, we cannot stand here for even 5 minutes. Appo, what are we going to do for the posterity? So always the Vedic vision thinks of the posterity. Namma kulandaigal, adutha talamure. It is not just about inventing new products. It is about sustainability also. It is about natural, the improvement and innovation along with conservation and preservation. That is the quality concept in Vedas. If you look at the Vedic system, lot of process excellence, what we talk in quality management. இப்போ யஜ்ஞம் இருக்கும், யஜ்ஞ குண்டம் இருக்கும். We think ஜாமெட்ரிலாம் நமக்கு இப்போ தான் கற்றுக்குறோம், நம்ம வெஸ்ட்லேருந்து ஜாமெட்ரி கற்றுக்கணும். ஜாமிதி இஸ் ஜாமெட்ரி. ஜாமிதி, we had this measurement of earth. ஸோ நமக்கு முன்னாடி இருந்த ஆரியபட்டா, வராகமிகிரர், பிரம்மகுப்தா இவர்கள்லாம் சொன்னதை we are just doing the same thing. இந்த யஜ்ஞ குண்டத்துலேருந்து how to measure and beautifully as such engineer those. இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா, ராஜராஜ சோழன் கட்டின பிருகதீஸ்வரர் கோவில், அந்த மாதிரி every யஜ்ஞ குண்டா precision, with that quality, get it right the right time, the first time itself, get it right the first time itself. அந்த மாதிரியா altars were made and role allocations were given to hotas, advaryus, brahma, udgata. அந்த மாதிரி ஒத்துருக்கும். See, basically the potential of each one of us has to be understood. If we go to the Mahabharata, ஒரு அர்ஜுனனை வந்து, இல்லப்பா நீ வில்ல பிடிக்காத, நீ கதையை தூக்கு, you hold the mace, let Bhima hold the Gandiva அப்படின்னு சொன்னோன்னா மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் ஜெயிச்சிருக்க முடியுமா? Today that is what children are doing. Physics வராத, மேக்ஸ் வராத, ஒன்றுமே வராத அந்த குழந்தைகளுக்கு நீ ஃபிசிக்ஸ் தான் படிக்கணும், மேக்ஸ் தான் படிக்கணும். ஆர்ட்ஸில் நல்லா பெயிண்ட் பண்ணுற குழந்தையும் இல்லை யூ ஹாவ் டு டூ திஸ், வி ஆர் த கஸ்டமைஸ்ட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் நாட் குவாலிட்டி. Bringing out the best in each person is quality. So this concept of customer focus அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த வேதத்தில் it is called சர்வேஷாம் ஹிதம். What is our prayer? Loka samasta sukhino bhavantu. It doesn't say manushya samasta sukhino bhavantu. Let all human beings prosper. Let all human beings live in peace. அப்படி சொல்றதில்ல. Loka samasta. Let all beasts and beings and even ants and elephants and whatever animals, எல்லாருடைய சௌரியம், சௌக்கியம் and every ensuring the welfare of each one of us around us is quality. That is true quality. So in the basis, if we move on to stories so that we can understand this, quality is not short-term gain, but it is dharma-based, long-lasting value. That is quality. It is not short-term gain. It is dharma-based, long-lasting value. அங்கதான் இப்போ ராமாயணம். All of us know Rama. When he was asked to go to the exile, 14 வருஷம் காட்டுக்கு போப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஈஸியா ராமர் என்ன பண்ணிருக்கலாம்? நான் காட்டுக்கு போகணுங்கிறதுக்கு நீ யாருப்பா வரன் கொடுக்கறதுக்கு? Who are you to give a boon with respects to me? நான் காட்டுக்கு போகணும்னா நீ யாரு வரன் கொடுக்கறதுக்கு? அது என்னோடைய சித்தி, என்னோட ஸ்டெப் மதர். He could have asked that. Lakshmana, Valmiki, as per Valmiki Ramayana, Lakshmana says, Rama, இதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணாத, அப்பாவையும் அம்மாவையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். முகல் எம்பரஸ்லாம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ முகல் எம்பரஸ்லாம் அவர் அங்கே யாருமே ஜென்ரலி இந்த முகல் பரம்பரையை பார்த்தோன்னா த சன் வில் கில் த ஃபாதர், த சன் வில் கில் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பிரதர்ஸ் அண்ட் coronate himself as the king and say, நான் தான் இங்கே ராஜா. யூ கேன் நாட் என்ஷூர் குவாலிட்டி. இந்த டெமோக்ரஸி அதெல்லாம் கிடையாது. மொனார்கி சிஸ்டம்லேயே அந்த ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர்லாம் கிடையாது. சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அதான்.
So இப்போ Lakshmana says, Rama, do the same. Arrest பண்ணு. தசரதரை arrest பண்ணு. கைகேயை arrest பண்ணு. அப்பா அம்மாவன் பார்க்காத. Rama says, நாம பண்ண முடியும். We can arrest. We can do that and I can coronate myself today. But with what confidence will I rule my subject citizens? Tomorrow all the citizens of the country will start doing that. ஒவ்வொருத்தனும் அப்பா கழுத்தில் கத்தி வச்சு நீ சொத்தை எனக்கு எழுதி வைக்கலன்னா என்னுடைய ராஜாவே அப்படி தான் பண்ணா, அந்த மாதிரி நான் உனக்கு பண்ணுறேன். யதா ராஜா ததா பிரஜா. ஸோ அதை சொல்லாத போதே நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் யூஸ்வலாக இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே சொல்லாத போதே அப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு. பட் சொன்னோன்னா ஆல் த மோர். ஸோ வாட் இஸ் த மாடல் தட் த லீடர் ஷோஸ்? Quality cannot come from, see what Ravichandran sir said. Quality எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பொறுப்பு? குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்னு தனியாக கிடையாது. Quality comes from every individual, right from the clerk, from the peon, from the person who gives the water bottle, right from the person who has put this carpet here. If you just think, the carpet is full of dust. Everything is perfect. But carpet is full of dust. இப்போ வந்திருக்கிற அத்தனை ஒரு 500-700 பேரும் தும்பிக்கிட்டே இருக்கணும். We have to keep sneezing all the way through the 2 days. So what has affected this? கார்பெட்டை போட்டவும் டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணலைங்கிற கன்க்ளூஷனில் வரும் இந்த குவாலிட்டி கான்ஃபரன்ஸில். So every smallest act has to be done with quality to contribute towards the overall products and services quality. That is what Rama says. So this truth and integrity and adherence, he says, I will go. Vidhimam rishivistulyam. Na ipo kalamren. Pogindren, vidayum konden. Ipo kalamren. Yeah. This truth, people today, youngsters today, they think, waste of 14 years. Rama wasted 14 years. Avaru kolanda vanda enkita ketadu. 14 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரே ராமர். நான் சொன்னேன் 14 வருஷம் அது வேஸ்ட் இல்லை. That 14 years is an investment period for the Ramarajya of 11,000 years that he is going to rule later on. Dashavarsha Sahasrani, Dashavarsha Shatani cha. The 11,000 years that why do we talk of Ramarajya even today? இது எந்த யுகத்திலேயும் நடந்ததுன்னு நிறைய பேர் மித்தாலஜின்னு சொல்றாங்க. பட் ஸ்டில் anybody who wants, foreigners are taking so many points from Ramayana, and the Ramayana is the book which has maximum number of foreign translations today. Ramayana, Bhagavad Gita. All Bharatiyas do not know the glory of our own literature, but the foreigners, so many language, Thai language-ல ராமாயணம் இருக்கு, லாவோஸ் ராமாயணம் இருக்கு, ராமகியா இருக்கு, ஃப்ராலக் ஃப்ராராம் இருக்கு, கம்போதியன் ராமாயணம், மொங்கோலியன் ராமாயணம், பிரெஞ்ச் ராமாயணம், லே ராமாயணான்னு பேர் அதுக்கு. The French translator tells, she takes so many management principles, and இப்போ what we are talking of quality management principles, so many other Russians and Germany, people from German and Japan have taken from Ramayana. Did you see that Ramayana, which came as an animated cartoon some years back? I think most of the children would have seen. Appo another Japanese Ramayana, actually. It was produced by what a quality cartoon, animated cartoon. It was as if in flesh and blood. ஜப்பான்காரும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறான் ராமாயணத்தை. எந்த ராமாயணம்? நம்மளுடைய பாரதிய ராமாயணத்தை. கம்பநாட்டு ஆழ்வானும் ஆழ்வார்களும் பாடினா இந்த ராமாயணத்தை. இதில் there are so many things about quality management principles. அப்போ தான் நான் சொன்னேன், truth is an investment. When all the other citizens should see the leader as a leader. ஐயோ, என்னோட leader cannot compromise on quality. குவாலிட்டி கம்மியாச்சுன்னா எனக்கு என்னோட லீடருக்கு பிடிக்காது. அந்த ஒரு எண்ணத்திலேயே ரைட் ஃப்ரம் த ஒரு தோட்டம் உள்பட ஒரு பானையை செய்கிற ஒரு பாட்டர் உள்பட he will stick to quality. Why? Out of the love for, not only passion for not only the work, passion and respect for the leader, that netritva. So there comes dharmic aspect. அந்த ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ராமன்னாலே அறம். அந்த அறம், how does this dharmic aspect come into the quality management principle?
everywhere people are working for Rama. Hanuman is working for Rama. Sugriva is working for Rama. Vibhishana, Angada, Nala, Neela. Why do you think people are working for Rama? Ayyo pavam andha madriya illa. The qualities that Rama showed, the netritva, the very Ramayana begins with a question. Valmiki kekrar Naradara, Konvasmin Sampratam Loke, Gunavan Kascha Viryavana, Dharmagyascha, Kritagyascha, Satyavakyo, Dridavrataha, Charitrena Chako Yuktaha, Sarvabhuteshu Kohitaha, Vidwanka, Kasamartascha, Kaschaika, Priyadarshanaha. Power in a 16 to 20 qualities irke, in the qualities udaya or money than a Yanaka Pakano. This is the very basic question because of which the Ramayana itself was beautifully written. So Ramayana vandade ஒரு quality question நால தான். Quality பத்தி Valmiki asks Narada that he wants to see a person full of qualities. And that's how the Ramayana was born. So இங்க வந்து everybody works for Rama because Rama works for a higher cause. அப்போ உங்களுடைய ஒரு கம்பெனியோ நம்மளுடைய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஒரு ஹையர் காஸ், ஒரு நோபல் காஸ், ஒரு தார்மிக் காஸ், அந்த ஒரு நல்ல கம்பெனிக்கு நம்மளும் வேலை செய்யறோங்கிற அந்த ஃபீலிங் தான் நமக்கு ஒரு ப்ரைடு கொடுக்கும். லாஸ்ட் மந்த் when I visited an institution, an aeronautical institution, I saw every employee proudly saying, I belong to this particular institution. It was donated by Mysore Maharaja, and the last 60 years I have been working for this institution. Last 50 years, that pride I saw in everybody's face. Appo enakku manaskulla oru ennam, why, how come every employee is so proud? Because that company works for the army of Bharat, producing aeroplanes, air force, which saves the entire nation. So the higher purpose, the noble purpose of we are part of protecting the country. அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மேஜர் பர்பஸ் இஸ் வாட் கிவ்ஸ் எ பர்பஸ் டு அவர் லைஃப். நீ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அந்த ப்ராடக்ட் போய் ஒரு ஆசிட் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் ட்ரிங்க் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அது குழந்தைகள்லாம் குடிச்சு வயத்தை லிவர் கெட்டு போக போகிறது. பட் த குவாலிட்டி இஸ் வெரி நைஸ், அடிக்டிவ் ஃப்ளேவர், அது குடித்தாலே ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டு அதெல்லாம் இருக்கட்டும். பட் வில் யூ ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி ஒர்க்கிங் ஃபார் த கம்பெனி? Because it is destroying the liver and the physique of every child. So the basic system is everybody works for Rama because Rama works for Dharma. There comes the concept of teamwork, where Jambavan says, enappa ungaloda quality ella solunga. There is an assembly like this NIQR convention. Jambavan, he asks all the vanaras to sit down at the samudra tira, and he says, எனக்கு இப்போ 100 யோஜனை சதயோஜனை விஸ்தீர்ண சாகரம், the ocean has to be crossed. யாரால முடியும்? Quality now depends on each person's potential. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வானரன் சொல்றது என்னால் 10 யோஜனை தூரம் தாண்ட முடியும், 20 யோஜனை தூரம் தாண்ட முடியும். And Jambavan picks up Hanuman in. He says, you are the person who has the quality to go leap across the ocean. ஸோ ஹனுமாரை எதுக்கு யூஸ் பண்ணார்? சமுத்திரத்தை தாண்ட. நலனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணார்? பிரிட்ஜை கட்ட. சுக்ரீவனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணார்? வாலியை வதம் பண்ணி அந்த ஹோல் மங்கி சாம்ராஜ்யம், வானர சாம்ராஜ்யம் தன் வசப்படுத்த. அங்கதனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணார்? தூது அனுப்பிச்சு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸை உண்டாக்க. ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த என்டையர் organization depends on each person's role being basically allocated to them based on their skill ability. அதுதான் SWOT analysis. ராமாயணத்தில் வர strength, weakness, opportunity and threat. அந்த strength, weakness, opportunity, threat analysis தான் ஜாம்பவான்கிற லீடர் பண்ணார். So the quality was assured. Bridge பாதியில் ராமர் போனார், bridge collapse ஆகி அங்கே இருக்கிற ஏர்போர்ட் மாதிரி தலையில் விழுந்தது, கீழே விழுந்தது, இல்லை சமுத்திரத்தில் சிங்க் ஆச்சு, அப்படிலாம் கிடையாது.
do it right the first time. Setu Bandhana was done. Even today, the NASA scientists are getting stunned by the images of the Setu Bandhana that was done thousands and thousands of years back. What a quality Setu Bandhana. There were so many machines to destroy that. Destroy பண்ண முடியலையே. பண்ண முடியும். மெஷின் தான் உடைஞ்சது. ராமர் நேனர் மெஷின் தான் உடைஞ்சது. ஸோ அந்த மாதிரி the quality is based on the teamwork. Quality is based on dharma. Quality is based on strategic alliances. Sometimes we have risks. இப்போ கோவிட்லேயே we saw so many businesses, risk management. So many things changed during the COVID period. If you look at the Ramayana, risk management, the whole Vanara Sainya has to fight against the Rakshasa Sainya. Who helps you? Vibhishana, Rakshasa, comes into the camp. So, Annamadriya, we can take so many other incidents, a small song. Some people wanted me to also sing because basically I'm a Harikatha exponent. In this Harikatha, generally we have the songs and the speech together so that I don't bore you. So now and there, I thought of a small song in Hindi talking of Gunavatta. Gunavatta is quality. Gunavatta Prabandhana Geet, quality management Geeta, talking about leadership, teamwork, improvement, continuous improvement, customer focus and ethics. So adla vande Ramane marg dikhaya dharma sada nibhaya Ramane marg dikhaya dharma sada nibhaya नेता आगे बढ़े जगह दल भी पीछे आया हनुमान सागर लांग गया वानर दल ने सेतु बनाया सबकी शक्ति मिलकर आई एकता ने जीत दिलाई हार मिली तो घबराना मत हार मिली तो घबराना मत उससे सबक तुम लेना उससे सबक तुम लेना फिर सुधारिए फिर प्रयास गुणवत्ता हर दिन बढ़ाना गुणवत्ता हर दिन बढ़ाना राम ने मार्ग दिखाया धर्म सदा निभाया नेता आगे बढ़े जगह दल भी पीछे आया अयोध्या में राम का शासन सबकी बात सुनी हर क्षण जन कल्याण है गुणवत्ता सबको मिले सुख संवर्धन जन कल्याण ही है गुणवत्ता जन कल्याण ही है गुणवत्ता सबको मिले सुख संवर्धन राम ने मार्ग दिखाया धर्म सदा निभाया नेता आगे बढ़े जगह दल भी पीछे आया यह है गुणवत्ता यह है गुणवत्ता यह है गुणवत्ता What is Gunavatta? What is quality? Quality is Ramane Marg Dikaya. You need a person to show you there are so many experienced speakers who have been speaking yesterday and today to show you, share ideas and their experiences. Dharma Sadanibaya Neta. So you need a good leader. And then Hanuman Sagar Langagaya Vanir Daline Setu Banaya. You need a good teamwork. Sabaki Shakti, the team spirit. Unitedly, ekata, fighting together. And then continuous improvement. Suppose there is a defect. Haar mili to ghabrana mat. Don't get panicky. Usse sabak tum lena. Take a lesson from that. Fir sudhari. Become cautious. That was how Hanuman, he saw Mandodari first and he thought it was Sita. But then he understood that, no, this is not Sita. Let me fir prayas karo. Let me do the efforts again, continuous improvement.
Gunavatta har din badana. But what is real quality? Jan kalyan hi hai gunavatta. Coming back to the Vedic approach and Vedic version of global welfare of Jan kalyan. Producing only the best quality products which will be useful physically and mentally. Sabko mile sukh samvardhan yah hai gunavatta. This is quality. That is what this Hindi song says. So if you look at Mahabharata characters, have you ever wondered why Krishna never took arms? Everybody is fighting. It's like a world war. Arjuna is fighting, Bhima is fighting, Yudhishthira is fighting. Yudhishthira, such a Shanta Purusha, is fighting. Anybody has wondered why Krishna decided never to take arms during the Mahabharata war? He said, I will come only as a Nirayudhapani. I will be only a charioteer. There is a beautiful management principle to be learned from Krishna here. Why? If you take up arms, you can only be a warrior. But if you are a charioteer, you can be a strategist. He can tell Arjuna when to fight, when not to fight. He can tell Arjuna, he can motivate Arjuna to victory. He can give Arjuna a lot of plans, not only Arjuna, the rest of the army of the Pandavas. He can keep directing them towards what to do and what not to do, and show his power everywhere, charioting the whole Mahabharata war. So this charioteer is at the background. People think Arjuna won. Lot of companies, the face of the company is somebody. But behind the company, there is a counselor who made the company win. The face is not shown, but he is the person at the back who counsels you to victory. So that part, that role is most important. So here, throughout the war, Krishna keeps counseling Arjuna. If he was also on one of the chariots fighting, this counseling session would have never been possible. And Arjuna would have again and again felt depressed, whether to fight or not to fight, got confused. So if you look at Mahabharata, two models, two quality models. One is Indraprastha model, other one is the Hastinapura model. The Indraprastha model is completely very well-planned model city, very, very well-planned. It did not have manpower, it did not have resources, it did not have any fertility. It was a barren land, but because of the vision of the 5 Pandavas, because of the Pancha Pandavas and Krishna working together, Indraprastha became more glorious than Hastinapura. Hastinapura had manpower, it had resources, it had all the wealth, but it had lot of favoritism, hidden agenda, manipulations, adharmic goals, so it led to decline. So what works really? What worked for Indraprastha? What did not work for Hastinapura? The transparency and the hard work and the right thought, right intention. That is what is important in the formula of quality. Right action plus right intention gives true quality. So Indraprastha was brought because of right action and right intention. Probably Hastinapura had a lot of action-oriented warriors, but the intention, it was wrong intention. So the true quality was not there. They all 100 Kauravas. It had 11 Akshauhini Sainyas, whereas the Pandavas had only 7 Akshauhini Sainyas.
But how did they win? Because the right action plus the right intention is true quality. So, getting back to the Mahabharata, Bhagavad Gita concept. Bhagavad Gita, I put it because it comes along with Mahabharata. Why did Yudhishthira go to the forest? After having built this beautiful model of Indraprastha. He should have had a success story, right? Thotu pedare. Yeah. The dice came. That is where is the risk vigilance concept coming there. Ivlo periya quality model cannot go always on a success concept unless you are vigilant about awareness. That is what Ravichandran sir showed in the last slide. Awareness. The so many A's. Adapt, adopt. The first one was awareness. The clarity of the purpose. And then the Bhagavad Gita statement, which I think it is most relevant for all of us. We are always bothered about giving the best. Nana, I'm going to write the CA exam. I want the first rank. If I keep targeting at the first rank, then I don't even end up passing it. If I keep targeting on, say, let me just talk about this lecture. ஐயோ ரவிச்சந்திரன் சார்க்கு அப்புறம் நான் பேசணுமா டைம் வேற இல்லையே எல்லாரும் எழுந்து போயிட்டானா என்ன ஆயிடும் கீப் இஃப் ஐ கோ ஆன் கண்டினியூஸ்லி கீப் திங்கிங் ஆஃப் so many things, it's not possible for me to go on with the lecture. Don't just think of the outcome. Think about the process which goes. Quality is not just in the outcome. Quality is in the process. So all people think of the quality in the outcome. That is what karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana talks of. Quality in the process, not quality in the outcome. If the process is really full of quality, the outcome will be definitely full of quality. What he said again, garbage in, garbage out. Opposite, quality in, quality out. So coming to the same principle again. So focus is just focus not on the outcome, but on whatever we keep doing. And for that we need the self-discipline. And that is what Gita says, Uddhared atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hyatmano bandhuhu. For that we need to tame our mind. Krishna says, Arjuna, ஏன்பா அப்படி மனசை விடுற உன்னால முன்னுக்கு வர முடியலன்னு ஏன் நினைக்கிற? You can fight them. Your mind is your enemy, your mind is your friend. Your mind is your friend, your mind is your enemy. Uddhare hyatmano. You don't need somebody to come and say, push yourself. See, some people are there. Madam, I don't have that push. I don't have people to recommend me. I don't have recommendations. People only become very successful if they have some support from the back. No support from the back is necessary if you have a strong mind. If you have a strong mind. Atmaiva hyatmano bandhuhu atmaiva ripuratmanaha. That mind is the self-discipline. And then finally, there are so many things. Bhagavad Gita itself is a manual of quality management principles. But still, I want to finish by 6:30 because all of you might be really tired. So just 5 to 10 more minutes. So here, detachment. He talks of detachment. Detached attachment. Best quality is produced when you work without getting too emotionally attached to that particular process or item or whatever product or service. If you get too emotionally attached, without ego, if we work, that humility and consistency and selflessness will end up in the best quality skills and processes and best quality products. So, I also thought, why always take the Ramayana and Mahabharata? Why not take some other stories also, which are interesting? Panchatantra. We would have all heard of Panchatantra stories. சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? நிறையா ஒரு லைன் வரும், ஒரு ஹேர் வரும், ஒரு முயல் வரும்,
ரியல் அனிமல்ஸ் வச்சு தான் அந்த காலத்துலலாம் நமக்கு ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லி தருவாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் வில் பி வெரி 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 டீப் இன்சைட்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ். ஸோ லைக்வைஸ் ஒரு கதை இருக்கும், இந்த மங்கி அண்ட் த crocodile கதை. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரிமெம்பர் தட் மங்கி அண்ட் crocodile? பஞ்சதந்திரா, ஓகே. My God, the Indian syllabus is not even including Panchatantra. I don't think it has any religion in it. ஒரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஒரு வடகலை தென்கலை நாமம் போட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டாங்களா? ஏன்னா I don't understand why Panchatantra is not there in the... So anyway, let me repeat that story. So ஒரு monkey ஒரு crocodile ஏன்னா because only 2 of you know this story. ஒரு குரங்கும் ஒரு முதலையும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும். அது முதல்ல சொல்லும், ஐயோ நீ எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன், என்னோட ஒய்ஃபும் உன்னை பார்க்கணுங்கிறது, ஸோ ப்ளீஸ் கெட் ஆன் டு மை பேக். நான் என்னோட ஒய்ஃபை மீட் பண்ணி, ஆஸ் ஹி செட், எவ்ரிபடி கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் எக்ஸப்ட் த கஸ்டமர் அண்ட் த ஒய்ஃப். கஸ்டமர் அண்ட் கஸ்டமர். ஸோ ஹி செஸ் ஒய்ஃப் இஸ் த கஸ்டமர் அண்ட் த அதர்ஸ் ஆர் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ எனிவேஸ், not getting to that, we also get satisfied, sir. We also get really satisfied and we don't have any expectations from the other side at all. So to give you the counterparts, to give you a counterpart, we don't have any expectations at all. So, because we all belong to the ideal of Sita, where Vivekananda says every Indian belongs to the blood of Sita. So we don't get into temptations so easily. We don't need 3-door fridges. We don't need wall-size TVs. We have, I don't use that. So, and of course, not the Apollo's bag of medicines also. Thankfully, we don't. So, no comparisons. So, I was just joking. Please take it in the lighter sense. Okay, so this monkey says, okay, I will visit your wife if you want me to. So, crocodiles also have this wife satisfy பண்ணணுங்கிற அந்த ப்ரெஷர். ஸோ அந்த crocodile, அந்த முதலைக்கு wife satisfy பண்ணணும். That wife wanted, she was a customer, not a customer. So she wanted the monkey's heart. So she said, monkey ரொம்ப நல்ல monkey, என்னோட ஃப்ரெண்டு. ஐயோ ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னா அந்த ஹார்ட் எவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கும், நான் அதை சாப்பிடணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கா? ஆமாம். ஒன்ஸ் த ஒய்ஃப் சேஸ், த crocodile is அவ்வளோதான். ஸோ லைக் மெனி வாட் ஹீ செட். ஸோ த மங்கி போகிற வழியில் தான் அந்த crocodile சொல்லிட்டு, நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன்ப்பா, நான் உன்னை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஆயிடுச்சுன்னு போல், என்னோட மனைவி உன்னோட ஹார்ட்டை சாப்பிட போகிறேன், ஏன்னா நீ ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஃப்ரெண்டாக இருக்க இல்லையா, ஸோ நான் உன்னை சாப்பிட போகிறேன். த மங்கி இமீடியட்லி அண்டர்ஸ்டுட், ஓ மை காட், ஹவு ஸ்டூபிட் ஆஃப் மீ டு ஹாவ் மேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலையன்சஸ்ன்னு சொல்லி கடைசியில் இப்படி ஒரு அலையன்ஸா? and then immediately that presence of mind worked. Then monkey says, ஐயோ முதலே சொல்லியிருந்தா நான் ஹார்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பேனே, நான் என்னோட மரத்துலன்னா விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் ஹார்ட்டை. நம்ம most of us also we leave our heart somewhere and then come to the conventions. Definitely a convention like this, we'll think it is very dry. So heart எங்கேயாவது வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு attendance, அது இந்த CASலலாம் அந்த CPE hours கொடுப்பாங்க. I don't know if NIQR has those hours. So we used to attend it for those hours. Whether you sleep or not, whether you listen to it, கணக்கே கிடையாது. So the monkey said, I will go back and take the heart and come. So the crocodile says, ஐயோ எனக்கு தெரியவே இல்லையே, நல்ல வேளை, come, we will go back to the tree. And the ட்ரீக்கு போன உடனே the monkey will say, ஜெய் ஹிந்த், நீ கிளம்புப்பா, போகிறோம் உன்னோட strategic alliance. This is, what is it? Anticipate danger, have that foresight. Otherwise, in quality terms, what he said, prevention is better than inspection. For inspection, why do you need so many people to inspect? It will be right in iruknola. Prevention is, but get it, you have to have that foresight. So lot of stories in Panchatantra talking of foresight, and a lot of monkey stories irukku. One wrong person being put into a wrong task, the monkey and the veg னு ஒரு ஸ்டோரி உண்டு. It will try carpentry work. ஒரு கார்பெண்டருக்கே இப்போ carpentry work வருதில்ல. The curious monkey will try carpentry work. It will mishandle the tools and it will die. What does that show? Unskilled people போய் அந்த வேலைக்கு நம்ம we cannot put them into critical tasks. So it depends on delegation of proper authority to the right person.
Quality depends. You cannot say the whole thing became a waste because of that stupid monkey. No, it depends on who delegated that work to the monkey. It's not the fault of the monkey. Who delegated that work to the monkey? So, quality management, a lot of lessons to be learned, continuous vigilance. Sometimes we become overconfident. That hair and the lion story, that definitely everybody will know. Hair and the lion story, no? So lion is very overconfident that it is the king of the jungle. No company can really declare itself as the king of the industry, never, not in these times. Anything can happen overnight. So that overconfidence, no, that erodes quality. A small hair could overpower a mighty lion because of overconfidence of the lion. So that is why quality processes have that, you have to be really down to earth and keep doing the regular checks and the inspections with a long-term thinking in your minds. That is long-term thinking. What are we going to do 10 years later? Sometimes we might end up in losses at the beginning. Ramarikku modalla kaatukku poga vendirundhathu. He lost Ayodhya. He lost his property. He lost the citizens. He had to get separated from Kausalya and Dasharatha. He had to endure so much losses, so many personal losses. In our institutions also, in our companies, during our journey, sometimes it will be a loss at the beginning. We need to have that perseverance that we are moving on the right track. That conviction should be there. That is why Panchatantra, one tale will be there where one man will be taking a goat on his shoulders. 3 people will keep coming and telling, why are you carrying a donkey? He will say, no, this is a goat, this is not a donkey. No, this is a donkey. When 3 people say that, he will think that it is a donkey and he will just throw it off and run away. Why 3 people? Even if 300 million people are trying to scare you away, if your conscience says that you are working in the right direction, in the right way, towards producing the right product, then you should have the conviction you will win. Definitely, triumph is ours. That is that ethical foundation. Adhe madriya, I'll just conclude with Bharadiyar and Tirukural. Because without Tamil, நம்ம தமிழ்நாட்டில் there are so many இந்த திருக்குறள்லையும் சரி குறள்லையும் சரி பாரதியாரும் சரி தரம் ஒழுக்கம் முன்னேற்றம் ஒற்றுமை துணிவு விடாமுயற்சி so many things that Bharadiyar also talks of. இந்த ஒழுக்கம் இல்லைன்னா ஒழுக்கம் உடையவர் ஆகுவதே உலகில் உயர்ந்த சிறப்புடைமை குயில் பாட்டில் பாடுறார். Without ethics there is no quality. ஒழுக்கம் உடையவர் ஆகுவதே உலகில் உயர்ந்த சிறப்புடைமை. துணிவு, நான் சீர்சீர்த்த தமிழன் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும். You have to show that the தலைவர் அப்படிங்கிறவர் முன்னோடியாக நடந்து கொண்டால் அந்த ஒரு வேலை வெற்றிகரமாகவே முடியும். ஒற்றுமை, செய்தன போற்றுக செம்மை தமிழ் சாதி அப்படிங்கிறார். மெனக்கட்டு தமிழ் சாதி செய்தன போற்றுக. ஒரு குழுவினுடைய ஒற்றுமை தன்னம்பிக்கை தான் தரமான ஒரு வாழ்க்கையும் தரமான முடிவையும் தரும். டெசிஷன் மேக்கிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ். புதியதோர் உலகம் சென்று கொள்வோம், மக்கள் முன்னேற்றமே இறுதி நோக்கம். Customer focus, what we say. So just thought of a small song here also. தரம் காப்போம் தர்மம் காப்போம் ஒற்றுமை கொண்டு முன்னேறுவோம். தரம் காப்போம் தர்மம் காப்போம் ஒற்றுமை கொண்டு முன்னேறுவோம். தோல்வி வந்தால் பாடம் கற்போம், புதியதோர் உலகம் படைப்போம், புதியதோர் உலகம் படைப்போம். தரம் காப்போம் தர்மம் காப்போம் ஒற்றுமை கொண்டு முன்னேறுவோம். தோல்வி வந்தால் பாடம் கற்போம், புதியதோர் உலகம் படைப்போம், புதியதோர் உலகம் படைப்போம். உண்மை நேர்மை நம் உயிர் நெஞ்சில்
தலைவர் வழியில் நாமும் செல்வோம், மக்கள் நலமே நம் குறிக்கோளாம், பாரதி சொன்ன பாதை இதுவாம். மக்கள் நலமே நம் குறிக்கோளாம், பாரதி சொன்ன பாதை இதுவாம். தரம் காப்போம், தர்மம் காப்போம், தரம் காப்போம், தர்மம் காப்போம், தரம் காப்போம், தர்மம் காப்போம். In the words of Bharati. So Bharati சொன்ன பாதையில் இந்த பாரத சுப்பிரமணிய பாரதியார்'s law, many of these songs have on தர மேலாண்மையில் how to improve the quality of each person, of each product, of each service. And finally, பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பெற, செய்யாமை செய்யாமை நன்று. Truthfulness is greater than knowledge, and nothing excels truth. And in quality management, it is integrity and truth which ensures authenticity and the zero defect culture. With those words, I think my time, there are so many other குரல்லையே நிறைய குரல்ல திட்டம் எப்படி போடணும், இடும்பை அளவிறந்து எப்படி இருக்கணும், that is preventing planning and execution, right, doing it right, teamwork, role clarity, there are so many other things. And of course, எல்லாருக்குமே மக்கள் நன்மை தான் நம்மளுடைய நன்மை. That is the Vedic vision that we started with. Quality is sarvesham hitaha. Now finishing with the Tamil version, makkal nalame nam nalamahum. So quality products towards quality beings, towards quality well-being, 360-degree well-being of every, not only human being, beasts, birds, nature, rivers, trees, mountains, everything around us. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Thank you very much. Thank you very much. Accept our honor, ma'am. Shanti ma'am and Jayashree ma'am, kindly.